Good morning and welcome to Jathika Pasala O-Level English program. So we have been discussing English papers plus past papers plus model questions. But today we are going to discuss what? Yes, another question, question number 7. So you are now familiar with our format. ඉතින් පුතේ දුවේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි දැන් මේ දවස්වල සාකච්ඡා කරන්නේ ප්‍රශ්න. එකින් එක ප්‍රශ්න පත්‍රය අරගෙන සාකච්ඡා කරනවා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ ලස්සනට හදාගෙන ඇවිල්ලා තිනවා අපේ තනුජා මැඩම්. Good morning. Good morning, Terence. So are you ready with your question number 7? Yes. මට මුලින්ම කියන්නකෝ තනුජා මිස් අපි මේ question number එකට approach වෙන්න ඕනේ කොහොමද? අපේ දුවදරු කොහොමද ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ? Yes, so this question number 7, children, is a reading text. A reading text will be given and you will be asked a set of questions including binary and multiple choice with answers, multiple and binary choice answers. Also, sometimes you will be asked to write a sentence from the text. So, to do all these things, the first thing I would advise is to go through the questions. So, as the first step, when you see question number 7, first read the questions before reading the text. නේද සර්? ඒ කියන්නේ මුලින්ම හොඳින් කියවලා ඉන්න ඕනේ කියන එක නේද? Questions ටික කියවලා ඉන්න ඕනේ, text එකට ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ. So, once you have read the questions, then go to the text. While reading the text, if you come across answers that you have read, underline them. නේද සර්? ඒක හරි. මුලින්ම ප්‍රශ්න ටික කියවලා ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එක කියවලා ඒකේ තියෙන අලුත් වචන වලට හිරි අඳින්න පුළුවන් නැත්නම් අලුත් වචන වල තේරුම ගෙස් කරන්න පුළුවන් answers වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන් answers ලියන්න පුළුවන් answers underline කරලා number එක දාගමු question numbers ටික. number එක. ඒතර ආය කියවන්න තියෙන වෙලාව දැන් පැයක් නැස paper 1 එකට තියෙන්නේ. එතන පොඩි වෙලාවක් අපිට ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. So read the questions first. Read the text and then underline the answers. Should remind you one thing, children, you need not know each and every word in the reading text. You should be able to guess the word. ඒක ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම තනුජා මිස්. දැන් අපි ඔය reading text එකක් කියවද්දී ඒකේ අලුත් වචනයක් ආවොත් ඒකේ තේරුම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියන එකක් නෑ. You can guess the word. Contextual clues වලින් you can read it thoroughly and guess the meaning of the word. සමහරකට ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නිසා වචනයක් දීලා කියනවා මේකේ සිනොනිම් එකක් හොයන්න මේකේ ඇන්ටනිම් එකක් හොයන්න. ඒ වගේ දැන් අපි කරන ප්‍රශ්න කිහිපයක්. එතට ඔය ගමම්ම after writing read your answers, check your answers well. මේකත් හරියට අපි අර කලින් කිව්වා වගේ සර් copyright එකක්නේ. ඒතර copyright එකක් වුණාම you are writing the words given in the text. So your spellings should be accurate. Okay. So we are going to the first one, read the passage and answer the question. Very simple නේද? Oh. Right. Sadly, Zeki can become a little too enthusiastic, which does not go well with cocoa and latte. My 2 Burmese cats. One day, when Zeki really annoyed Latte, she waited until he went to bed before exacting her revenge. She scaled a 1.8 meter bookshelf that stood directly behind Zeki's bed and squeezed behind a suitcase that sat on top. Once in position, she walked back on suitcase. With a loud crash, the suitcase toppled off the edge. Yeah, so the second paragraph goes like this. I got my new guide dog, Zeke, in 2011. He is a black Labrador who loves everyone. Zeke walked with fright and jumped out of the way before the suitcase tumbled to the floor. I thought it must have been an accident until late. Did it again 2 weeks later after Zeke had got on her nerves again. It wasn't until the 3rd attempt that I decided to move Zeke's bed to a safer spot. Zeke hasn't annoyed late since then. Next paragraph. So these are the questions. What is the breed of Zeke? Or Zeke or Zeke? Yeah, nouns you can read anyway. So what is the breed? මේ සතාගේ වර්ගය මොකක්ද කියලා අහන්නේ නේද?
Labrador. Yes. What are the names of the cats? The passage එකේ බලන්න names තියෙනවා. Cocoa and latte. Yeah, Latte or latte, lat. yes, okay. Whatever it is. Write the sentence which says the writer became aware that the cat took revenge. පලියක් ගත්තා කියන තේරුම නේද? Yes. පලි ගත්තා කියන තේරුම. වාක්‍යෙම ඉල්ලනවා. Yes. She waited until he went to bed before exacting her revenge. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආපුවාම සර් මතක තියාගන්න දරුවනේ you have to write the whole sentence. The question is write the sentence which says the writer became aware that the cat took revenge. එතකොට you have to write the entire sentence. Otherwise මේකට පොඩ්ඩක් වැඩි වුණොත් එහෙම මේ එහෙම chunks ලියන්න එපා කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ. සමහරක් ළමයි කරන්නේ අර වාක්‍ය හොයනවා ඒ කියන්නේ හරියට හොයාගන්න බැරි වුණාම සම්පූර්ණ පැරග්‍රාෆ් එක ලියනවා. එහෙම කරන්න එපා. හොඳයි. Underline the correct answers. The antonym of the words annoy, antonym විරුද්ධ පදය. Pleasant. Annoy කියලා කියන්නේ unpleasant කියන තේරුම නේද? Yes. කරදරකාරී. Got on her nerves means Yeah, so you get kind of angry, got on your nerves. agitate. Yes. Right. Next one. Read the passage and answer the question. Yeah, ඒ so වගේම the, නේද? yeah, ඒ වගේ තව එකක් දැන් අපි කියවන්න යනවා නේද සර්? So අපි දැන් මෙතන වෙලාව ඉතුරු කරගන්න සර් මේ passage එක ඉස්සලා කියවන්නේ ප්‍රශ්න ටික කියවන්න නැතුව ඒ වුණාට අපි දරුවන්ට කියමු ඉස්සෙල්ලාම questions ටික කියවන්න. Yes. ඕකේ මේ පොඩි තර්කයක් තියෙනවා. ඕකේ අපේ ජාතික පාසලේ සමහරක් අය කියනවා පැසේජ් එක කියවන්න. ඒක එකක්. තවත් අය කියනවා එක එක්කෙනාගේ හැකියාව මත තීරණය කරන්න. ඉතින් ඔය ඔක්කොම අරගෙන අපේ දුවල පුතාලා මේ ඒගොල්ලන්ට ගැලපෙන සුදුසු දේ ගන්න ඕනේ. ඔව්. Read the passage and answer the question. It had been a tiring day and I was looking forward to a quiet evening. My husband would not be back until late and I had decided to spend the evening reading a book in a comfortable armchair in the living room. I put the children to bed early and prepared dinner and some coffee. Soon I was sitting comfortably with a tray full of food before me and book my side. Yeah. මේකේ අලුත් වචන කියලා නැහැ. comfortably පහසුවෙන් prepared සූදානම් කරා armchair පුටුවක් සාමාන්‍ය පුටුවක් නෙමෙයි ටිකක් Yes. පහසුවෙන් ඉන්න පුළුවන් පුටුවක්. I was just beginning to eat when the telephone rang. I kept the tray of food aside and hurried to answer it. By the time I got back to the living room, my coffee had got cold. After I finished my dinner, I began drinking cold coffee with my book open on page 1. Suddenly, there was a loud knock at the door. It gave me such a surprise that I spilled the coffee and made an ugly stain on my skirt. Some stranger had lost his way and wanted me to direct him. It took ages for me to get rid of him. Right. ස්ටේන් එකක් කියලා කියන්නේ පැල්ලමක් නේද? තව මොනවද අලුත් වචන තිබුණේ? ugly stain. කැත පැල්ලමක් suddenly ඒව නම් දන්නවනේ අපේ දුවල පුතාලා. hurried ඉක්මන් කරා. put aside අසල කියන තේරුම එහා පැත්තේ කියන තේරුම get rid. ඔව් අයින් වෙනවා අයින් කරගන්නවා ඔය විදියට. right. I managed to sit down again, actually read one whole page without further interruption until the baby woke up. He began crying loudly and I rushed upstairs. The baby was still awake when my husband came home at midnight. I could have screamed when he asked me if I had spent a pleasant evening. Further interruption තවදුරටත් බාධාවක් නැතුව තව මොනවද තියෙන වචනේ? rush දුවගෙන ගියා upstairs වලට. screamed කියන්නේ යටිගිරියෙන් හයියෙන් කෑ ගහනවා කියන තේරුම. Yeah, awake. ඔව් නැගිට්ටා කියන තේරුම නේද? right. Yes, so the questions. The writer prepared after she had put the children to bed. The writer prepared
dinner and some coffee. Yes, so you have 3 answers given. So out of them, cup of coffee is also correct, dinner is also correct. But then, if you underline one of the two, first A or B, your answer will be wrong because she prepared both. Right, and dinner also. Yes. What disturbed her for the second time? Began baby to cry loudly. Babies cry. Yeah. අදහස එන විදිහට දරුවනේ ඔයාලගේ වචන වලින් මේ වගේ දෙයකට උත්තර ලියන්න පුළුවනි. මොකද්ද disturb කරේ? Baby began to cry loudly. ඔය විදිහට. What made an ugly stain on her skirt? Yes. එයාගේ සායේ කැත පැල්ලමක් ඇති උනේ මොකකින්ද? The spilled coffee. Spilled කියන්නේ හැලුණු කියන තේරුම. විසිරුණු හැලුණු කියන තේරුම. How many pages has she read? Yeah. One whole page. සම්පූර්ණ පිටුවක්. When did her husband come home? At midnight. Yes. ඒතර සමහර දරුවනේ ඔයාලට තේරෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ කියවන්න ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන වචන ඒකට උත්තරය හොයාගන්න බැරි නම් ඒ වචන හොයන්න පැසේජ් එකේ වචන තියෙනවද කියලා බලන්න. එතකොට ඒ අනුව නැවත කියවලා බලන්න ඒ කියන ප්‍රශ්නේ සහ උත්තරේ ගැලපෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ උත්තරේ ලියන්න. අනිත් එක දැන් නම් capitals එතකොට ස්ථාන capitals ඒවත් මතක තියාගන්න. So when කියන්නේ හැමතිස්සෙම period එකක්. So where is always a place. මේ වගේ දේවල් මතක තියාගෙන එක සැරයක් කියවට පස්සේ නැවත නැවත you don't need to read the whole passage. Just go for these words. So who is a person. So look for a capital letter. So when is a time. Sometimes the years, dates will be given. So go for numbers. ඒ වගේ ටිකක් කරන්න ඕනේ නේද? So reading passage එකකදී. අපි යනවා ඊළඟ passage එකට. One day, Vishwanath happened to mention a story he had read in a newspaper about a haunted house near our house. Haunted house. ඒ කියන්නේ හොල්මන් තියෙන නිවසක්. He said that he did not believe in ghosts, and most of us said that we agreed with him. Tara, however, said that she did believe in ghosts. When we laughed at her, she said, I'm sure that you all believe in ghosts really. If you don't, I dare you spend a night in the haunted house. The house used to belong to a man who is dead now, she said. And the house is empty. If you won't spend the night there, then should apologize for laughing at me. ඒකෙත් haunted ඒ කියන්නේ හොල්මන් තියෙන කියන තේරුම believe විශ්වාස කරනවා ghost හොල්මන් ඔය විදිහට apologize සමාව ඉල්ලනවා mention සඳහන් කරා කිව්ව කියන තේරුමක් තියෙනවා නේද? Yes. Okay. All right, said Vishwanath. I'll do it. Who will come with me? I can depend on you. Alo, can't I? Will you come, Krishan? Can I rely on you to come with me? Alok and Krishan said that he could count on them. The 3 boys decided on a meeting place and tried to agree on a time. When Vishwanath suggested 8 o'clock, Krishan complained of having a lot of homework to do and said that he might be a little late. Right. ඒකෙත් අලුත් වචන decided තීරණය කළා, suggested යෝජනා කළා, complain චෝදනා කරා. Okay. Okay. Were not afraid of ghost. කවුද හොල්මන් වලට බය නැත්තේ? Vishwanath and Tara were not afraid of ghost. To whom did the house belong? කාටද අයිති වෙලා තිබුණේ? To a wealthy man. පොහොසත් මිනිසෙකුට නේද? Okay. What was the challenge given by Tara? Tara දුන්නු අභියෝගය මොකක්ද? Spend the night at the haunted house. කියන්නේ රාත්‍රියක් ගත කරන්න මේ හොල්මන් ගෙදර. Who agreed to join Vishwanath? කවුද විශ්වනාත් සමග සම්බන්ධ වුණේ? එකඟ වුණේ? ආලෝක and Krishan. What time did they expect to meet? මොන වෙලාවටද ඒගොල්ලෝ හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වුණේ? 8 o'clock. Yeah. So what time? It's always refers to a time. So look
for the number or time which suggests. So it's easy for Easy. Tanuja miss, do you believe in ghost? you. No. No. Okay. Next we are going to GCE Ordinary Level 2016 paper. Yes. Read the passage and answer the questions. Then Tanuja miss ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ passages කියවන්නද? Reading. Reading. So we are Reading reading. කිව්වහම කියවන්න වෙනවාමයි. Yes. Reading කරන්න හරි කම්මැලිනේ. Headache. Reading වුණාම headache. Headache ඔළුවේ එක. හැක්කුමක් එනවා. Right. Headache. One day a man went to see a doctor in a hurry. He rushed into the doctor's clinic but was disappointed to find that the doctor was away. His assistant was seated on a chair, fast asleep. There were no patients waiting to consult the doctor. හරි මේකේ තියෙන වචන ටික අපි බලමු. He rushed. කෙනෙක් මිනිහෙක් වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට වේගයෙන් ගියා, ඉක්මනින් ගියා. එයා disappointed. එයා ඒ ගැන disappoint වුණා. ඒ කියන්නේ කලකිරුණා. ඒකට හේතුව තමයි ડોක්ටර් හිටියේ නැහැ. එයාගේ assistant සහායකයා තමයි ඉඳගෙන හිටියේ. patients ලා ඒ කියන්නේ ලෙඩු හිටියෙත් නැහැ කන්සල්ට් කරන්න. ડોක්ටර්ට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ડોක්ටර්ගෙන් තොරතුරු ගන්න. When the man approached the assistant, he woke up, looked at the man and asked, "What do you want?" ඔයාට මොනවද ඕනේ කියලා ඇහුවා. I want something for a very bad headache. මට දරුණු මේ headache එකක් තියෙනවා. මට ඒකට මොන හරි ඕනේ. said the man who seems to be very anxious. මේ එතන හිටපු මිනිස්සයා හරි දෙගිඩියාවෙන් හිටියේ. එයා ඇහුවා ඒ විදිහට. The assistant, an elderly man, said, ටිකක් වයස මිනිස්සෙක් එයා කිව්වා, "Please sit on this chair." Then he took a bottle from a shelf, held it under the man's nose and opened it. The smell was so strong that tears came into man's eyes and ran down his cheeks. මොකද උනේ යම් කිසි බේතක් දුන්නා. ඒ බේතේ උඩ ඇරියට පස්සේ යම් කිසි ස්මෙල් එකක් සුවඳක් නැත්නම් ගන්ධයක් නාසයට ගියාට පස්සේ strong ඒක ගොඩක් strong ඒ හානියක් නැත්නම් අපි කියනවා ඒ ස්මෙල් එකේ තදභාවය වැඩි හින්දා ඇස් වලට කඳුළු ආවා. Tears came into the man's eyes and ran down his cheeks. කම්බුල පුරා මේ මොනවද? කඳුළු ආවා. Why did you do that? ඇයි ඔය ඒක කරේ? The man said angrily. Angrily adverb එකක් කේන්තියෙන් කිව්වා. As soon as he could get back his breath. එයාගේ හුස්ම ගන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ විදිහට කිව්වා. Yes, so the medicine had cured your headache, hasn't it? Said the assistant. You fool, said the man. It's my wife who has the headache, not me. Yeah, so බේත අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ වයිෆ්ට නමුත් දීලා තිබුණේ මේ ඇසිස්ටන්ට් අතට හම්බෙන්න ආපු එක්කෙනාට. ප්‍රශ්න who did the man see at the doctor's place? Yeah, so who is always a person. Yeah. So the answer goes as the doctor's assistant. You also can say assistant. Yeah, you can use different terms, but use what is given there. But you can say doctor's assistant or his assistant, both are possible. What did the assistant ask the man to do? Yeah, so to sit on a chair, to take a seat, right? ඔය දෙකෙන් ඕන එකක් හරි නේද? Yeah, the idea should be there. Why did tears come to the man's eyes? ඇයි මේ මනුෂ්‍යයාගේ ඇස් වලට කඳුළු ආවේ? Yes, because the smell was so strong, because of the strong smell, since the smell was strong, ඒ වගේ දරුවනේ අදහස එන විදිහට ඔයාලට උත්තර ලියන්න පුළුවනි. ඒත් එක්කම තනුජා මිස් ඇයි මේ why කියලා ආපුවාම මේ because දෙන්නේ? Yeah, because it's a reason. So why is always for a reason, so we use this word because. තනුජා මිස් දැන් සමහරක් වෙලාවට මේ because තිබුණ නැත්නම් ලකුණු කැපෙනවද? සමහර මාකින් ස්කීම් වල එහෙම තිබුණාද? සමහරක් අවස්ථාවල when the idea is given, that's okay. Okay, write the sentence which says that the man did not have a headache. මනුස්සයාට ලෙඩක් තිබුණ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? It's my So it wife has to who be has the headache, not me. Not me. සම්පූර්ණ ලියන්න ඒ වාක්‍ය not me. Oh, Right? භාගෙට not me විතරක් දාන්න එපා. because sentence කියලා නිල්ලන්නේ yes. නේද? Underline the correct answer. The assistant was when the man entered the clinic.
was alone. තනියම තමයි හිටියේ. Right. අපි ඊළඟට බලමු. 2017 තමයි තියෙන. Read the following text and answer the questions. 2017. Yes. So Vikum and Harsha were the best of friends until a misunderstanding made them drift apart. Their classmates Sajani, Hiruni and Lahiru wanted them to be friends again. They tried hard but nothing worked. මොකද්ද මේ drift apart කියන්නේ? දෙන්න වෙන් වුණා කියන Yes. එක නේද? misunderstanding එකක්. වැරදි තේරුම් ගැනීමක් හින්දා යාළුවෝ දෙන්නෙක් දෙපැත්තට වුණා. හැබැයි අනිත් එයාගේ ඉහෙලියන්ට ඕන වුණා ඒ දෙන්නවම සම්බන්ධ කරන්න. One day Lahiru suggested a bike race because he knew that Vikum and Harsha loved bike racing. So he met the two angry birds and asked them to take part in the race. Vikum said, "All right, I am ready to face the challenge." They were to meet at the school playground the following Saturday. ඒගොල්ලෝ bike race එකක් සංවිධානය කරා. Yes. challenge එකක් නේද? ඔව් අභියෝගයක්. Vikum checked his old bike to make sure everything was all right. Harsha did nothing. His bike was a brand new one. Nothing would go wrong. He wanted to defeat Vikum. After all, he was his rival. defeat පරද්දන්න ඕන වුණා. rival කියලා කියන්නේ යාගේ විරුද්ධකාරයා. හරි. Vikum and Harsha arrived at the playground. All their friends were there. Lahiru shouted, "Ready, steady, go." And the two boys began to pedal. Suddenly, there was a loud noise. The chain had fallen off Harsha's bike. Vikum stopped pedaling and turned back to help Harsha. දැන් මොකද වුනේ? එක්කෙනෙක්ගේ chain එක අයින් වුණා, ගැලවුණා. එයාගේ pedal කරන එක නැවතුණා. Pedaling. Then the friends came running. Vikum and Harsha were laughing and hugging each other. Who is the loser? Asked Hiruni, giggling. No losers, both are winners, said Lahiru. Giggling කියන්නේ හයියෙන් hina වෙවි ඇහුවා කවුද පරාජිතය කියලා නෑ. කවුරුවත් පරාජිතයෝ නෑ. Both are winners. දෙන්නම දිනලා නේද? දිනලා. Right. ඔන්න අපි දැන් ප්‍රශ්න වලට යනවා. What made the good friends drift apart? මේ හොඳ යාළුවෝ දෙන්නව වෙන් වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා බලමු. A misunderstanding. Yeah, you also can say misunderstanding, a misunderstanding, either way is possible. තව උනන් දික් කරලා ලියන්න පුළුවන් the misunderstanding between two friends. Yeah, but then this is, never mind, but think of the time. Time, yes. One now. Who were the two angry birds? කවුද මේ කේන්ති කාර දෙන්න? Vikum and තරහ වෙලා ඉන්න දෙනා නේද? විකුම් සහ හර්ෂ තමයි තරහ වෙලා හිටියේ. Write the sentence which says the two boys became friends again. වාක්‍යයක් ලියන්න කියලා තියෙනවා දෙන්නම යාළු වුණා කියන එකට. Vikum and Harsha were laughing and hugging each other. එතකොට මේක තමයි වාක්‍ය. හැබැයි මේ තන්ජමිස් අර කලින් වාක්‍යයේ ඒ දෙන්න there were no losers එහෙම කියලා ලිව්වොත් ඒකත් වැරදි. මොකද ඒකට ආසන්නයේ තියෙන ඒවා. ඔව්. became friends නේ. ඔව් මෙතන යාළු වුණා කියන එක පැහැදිලිව පේනවා. Underline the correct answers. Hearing a loud noise. ලොකු ශබ්දයක් ඇහුණාට පස්සේ Vikum මොකද කරේ? Went to help Harsha. Harshaට උදව් කරන්න ගියා. Underline the correct answer. The word challenge. මොකද්ද challenge එකක් කියලා කියන්නේ? A difficult task. අභියෝගාත්මක දෙයක්, අපහසු දෙයක්, අමාරු දෙයක් කියන තේරුම. ඒ කියන්නේ ළඟම ගොඩක් ආසන්නම තේරුම කියන්නේ exactly it doesn't have to be the same meaning, same word, but the implied meaning, yeah. Yes. And next we have 2018. Read the following text and answer the questions. Right. The pupils stopped talking as Miss Yapa entered the classroom. Then they stood up and greeted, "Good morning, teacher." Miss Yapa smiled and greeted them back and asked the children to sit down. There were 30 pupils in the class. All the pupils were watching her intently, waiting to know her name. Intently. බොහොම උනන්දුවෙන් බලාගෙන හිටියා කියන තේරුම. වෙන නම් අලුත් වචනයක් නැහැ. හරි. I suppose you want to know my name, she said. But before she could tell them, someone called out,
You are Miss Yapa. Everybody laughed, including Miss Yapa. News travels quickly, she said. Right. Miss Yapa opened the attendance register and called their names in turn. When she came to the last name on the list, Naveen asked the teacher, Naveen has been ill and is still in hospital, said a girl in front of the front row. Did you all go to see him? Asked the teacher. No one replied. It was the time to start the lesson. Please tell us a story, the pupils shouted. No, first of all, I want you to write letters to your friend Naveen. We will send the best ones to cheer him up in hospital. I'll tell you a story later. Cheer him up. එයාව සතුටු කරන්න අපි ලියුමක් ලියමු කියලා කිව්වා. Okay, what were the pupils doing before Miss Yapa entered the classroom? Before, කලින්. Miss Yapa ඉන්න කලින් දරුවෝ මොනවද කර කර හිටියේ? The pupils were talking. Yes. So how many pupils were there in the class? So how many? It's always a number. මං කිව්වා වගේ දරුවනේ නැවත නැවත කියවන්න ඕනේ නැහැ. Number එකක් හොයාගෙන යන්න අපිට තිබ්බනේ කලින් 30 කියලා. We'll see the answer. Yes, so 30. Complete the sentence. The pupils wanted the teacher to tell a story. ළමයින්ට ඕනෙලා තිබුණේ කතාවක් කියන්න. Right. Fourth question. Write the line which says that Naveen would receive letters from his classmates. We will send the best ones to cheer him up in hospital. Underline the correct answer. The word intently in line 3 means attentively. Right? බොහොම අවධානයෙන් හිටියා කියන තේරුම නේද? හරි. Next 2019. දැන් අපි අවුරුදු කීපෙම සාකච්ඡා කරා නේද? Yes. හරි. දැන් තියෙන්නේ 2019. අපි 2019 ඔන්න ඔය විදිහට ඡේදය තියෙනවා. හරි. උත්තර ටිකක් තියෙනවා. ආපහු යමු අපි ඡේදයට. දැන් අපි 2019 වලට එනකොටත් මේකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. පැරග්‍රාෆ් එකක් දීලා තමයි උත්තර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම පැරග්‍රාෆ් එකේ නම් කියවන්නම්. හරි. Okay, it was a beautiful warm Saturday in October and Sanduni's family had decided to have a picnic. Sanduni was helping her mother to get the picnic table ready for their lunch when the two of her married sisters arrived. Happy birthday, mother, said as they handed over their brightly colored birthday presents. Sanduni had totally forgotten that it was her mother's 54th birthday. She quickly decided to find a present that would show her mother how much she loved. She ran upstairs to her bedroom and pulled her piggy bank down from its shelf and opened it. No coins fell out, but as she put her fingers inside, she felt a single piece of paper. It was a 100-rupee note. She picked it and ran to the gift store next to the shopping center. As she looked at the pretty dishes and other household items, she realized that her 100 rupees wouldn't be enough to buy what she wanted. Suddenly, she saw a pretty red flower. It was just the price, 99 rupees. She took the flower to the cashier and gave 100 rupee note. Is that all the money you have? Asked the cashier. Yes, she said. Just enough to buy this present for my mother. I am sorry, dear, this gift cost more than what you have. With the sales tax, it cost 108 rupees. Sanduni felt tears and gathering in her eyes. She didn't understand sale tax, but all she understood was that she wouldn't be able to give that beautiful present to her mother. මේකේ තියෙන අලුත් වචන ටිකක් අපි බැලුවොත් අලුත් වචන ඇත්තටම නැහැ නේද? සරල වචන ටිකක් තියෙන්නේ දරුවෙක් බර්ත්ඩේ එකට අම්මා කෙනෙක්ගේ බර්ත්ඩේ එකට උපන් දිනයකට තෑග්ගක් දීම සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච සිද්ධියක් තමයි තියෙන්නේ. ඔක අර කතන්දරයක් වගේ යන නිසා දරුවනේ මං හිතන්නේ ඒක අමාරුයි කියලා නේද? අපි යමු ප්‍රශ්න ටිකට. Yeah, so the first question is whose birthday falls in October? So whose birthday falls in October? So
three answers have been given: Sanduni's, Sanduni's mother's, Sanduni's younger sisters. So which is the right answer? Sanduni's mother. Yeah. What was Sanduni doing when her sister arrived, preparing the picnic table? How much money did the piggy bank have? Exactly 100 rupees. The gift that Sanduni selected was a red flower. Yes. Right. So piggy till, piggy bank, you know those little piggy tills that we had those days? Maybe reference to that. Yes. Yes. So when you do a reading text or a reading question, children, keep in mind all that we have discussed today. Go through the questions carefully, and after writing, read what you have written. Make sure that your spellings are accurate, right? So go through the answers again, see whether you have underlined the answers correctly. When they ask you to write a sentence, see that the sentence is exactly the sentence, not half written, and your punctuation with spellings should be exactly the same. Yes. ඒත් එක්ක මේ වගේ පැරග්‍රාෆ් එකක් කියවද්දි පුතේ දුවේ හොඳට මතක තියාගන්න බොහෝ දුරට මේ ඡේදවල දැන් අපි ගත්තොත් පළවෙනි ඡේදය, දෙවෙනි ඡේදය, තුන්වෙනි ඡේදය මේ ඊට පස්සේ අපිට ලයින් දෙකක් තියෙනවා. මේ පිළිවෙලට තමයි බොහෝ දුරට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර සැකසීලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ප්‍රශ්නයත් එක්ක සමහරක් වෙලාවට කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමවේදයක් තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය කියවද්දි ඒකේ උත්තරේ මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒත් එක්කම ඡේද කියවද්දි සමහරක් වෙලාවට ඡේද කියවන්න විවිධ ක්‍රම අපේ දුවල පුතාලා පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේක කතාවක් හින්දා මුල ඉඳලා අගටම ඡේදය එකපාර කියව ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පහසුයි මේ මොනවා ගැනද කතා කරන්න කියන එක ගැන. අන්න ඒ වෙලේ සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ගත්තට පස්සේ මොන වගේ ප්‍රශ්න ආවත් කොහෙන් ආවත් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපි අර ප්‍රශ්නේ ආන්සර් එක අන්ලයින් කරලා ඒකේ ක්වෙස්චන් නම්බර් එකේ දාන එකේ වටිනාකම තමයි ට්‍රෙන්සර් කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ මුලින් තියෙන ප්‍රශ්න ඇහෙන්නේ ඡේදයේ උඩ කොටසෙන්. එහෙම පල්ලෙහාට යද්දි ප්‍රශ්න ටික පල්ලෙහාට යනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන් ලේසි මට බැරි උනේ කොයි ප්‍රශ්නේද කියලා හොයාගන්න උත්තරේ. නේද සර්? අන්ලයින් කිරීම තුලින්. ඒ වගේම ඔයාලට ලයින්ස් දීලා තියෙනවා number 1 2 or 5 10 15. Those are the numbers in the line number of the text or the passage. So that is also will be very helpful, children, for you to identify the synonyms, antonyms. නේද සර්? ඒවත් හරියට අහනවා synonyms මොනවද, antonyms මොනවද? ඒතරන ඔතන අර ප්‍රශ්නේ සර්. 2 කලින් එකද? පොඩ්ඩක් අර ප්‍රශ්නෙට යමුද? හරි. 2 අනේක එක. Yeah. Yes, so the pupils wanted the teacher to tell a story. So after 2, your verb should be in the base form. To tell, to eat, to sing. අනේ ඒකත් මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාලා මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණනේ කරන්නේ. ඒතර grammatically හරි වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මට පොඩ්ඩක් papers ටික අපව පෙන්වන්න උවමනාවක් තිබුණා. අපි පොඩ්ඩක් මුලට යමු. මේ තියෙන්නේ 2019 අපි මේ බලපු කොටසට අපි අපව පොඩ්ඩක් ගියොත් අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එක වෙන විදිහකට බලමු. මෙන්න මේ විදිහට අපි මුලට ගියොත් අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ අපි 2017 ඉඳලා වගේ ප්‍රශ්න පටන් ගත්තා. මෙන්න තියෙනවා ඡේද. දැන් මෙන්න මේ වගේ ඡේද ගැන සාකච්ඡා කරද්දී මම මේක ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාන්නේ නැතුව අපේ දුවල පුතාලට පෙන්වන්න ආසයි. සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ අලුත් වචන හම්බ වෙනවා. මේ වගේ වචන සමහරක් වෙලාවට මේ වගේ වචන තේරුම් ගන්න පළවෙනි පොයින්ට් එක තමයි මේක කැපිටල් ලෙටර් එකක් වුණොත් ඒක නමක් කියලා තේරුම් ගන්න. මේක නමක් ගමක් නේද? ඔව් නමක් ගමක් නගරයක් වෙන්නත් පුළුවන් නේද? එතකොට සමහරක් වෙලාවට දැන් මෙතන තියෙනවා annoyed කියන වචනේ. තේරුම ගෙස් කරන්න උත්සාහ කරන්න. මෙතන තියෙනවා really ඇත්තෙන්ම annoyed කිව්වහම එතකොට ඇත්තෙන්ම මොකක් හරි හැඟීමක් ගැන නැත්තම් කරදරකාරී නැත්තම් අකමැති දෙයක් නෙගටිව් දෙයක් ගැන කතා කරනවා කියන එක ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. එතකොට දැන් බලන්න මේ වගේ ඡේද
එක පාට දැක්කහම අපේ දුවල පුතාලට එන දෙයක් තමයි මේ ඡේදය පූර්ව නිගමනයකට එනවා මේක අමාරු ඡේදයක් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම පූර්ව නිගමන වලට එන්න එපා ඡේද කියවද්දි. ඒකට හේතුව තමයි සමහරක් වෙලාවට මේ වගේ ඡේදවල වචන ගොඩක් තිබුණට කියන්න හදන තේරුම නැත්තම් කියන්න හදන දෙය හරිම සරල වෙන්න පුළුවන්. සහ මේක මේ වචන අමාරු වෙන්න හේතුවක් තමයි සමහරක් වෙලාවට මේ ඡේද ගන්නේ අපි කියමුකෝ වෙබ්සයිට් එකකින් වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි නිවුස් පේපර් එකකින් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ ඕනම තැනකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැනකින් උපුටලා ගද්දී අපිට නුහුරු සමහරක් වෙලාවට නුහුරු නම් ඒ නම් නගරවල නම් නැත්නම් පුද්ගලින්ගේ නම් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ නම් සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ උපකල්පනය කරනවා වචනයක් වෙන්න ඇති කියලා. අන්න එතනදී ඕගොල්ලෝ හිතනවා මේ ඡේදය මට හුරු නැති එකක් කියලා. එහෙම හුරු නැති එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ කලින්ම උපකල්පනය කරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ මනස තීරණය කරනවා මේ ඡේදය නම් අපිට තේරෙන එකක් නැහැ කියලා. ඒකින්ද පුතේ දුවේ මේ වගේ ලොකුවට ඡේද තිබුණයි කියලා පූර්ව නිගමනයකට එන්න එපා. මේ වචන අමාරුයි, මේ ඡේදයෙන් අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියලා තනුජ මිස් කිව්වා වගේම එතකොට කරන්න පුළුවන් පහසුම දේ තමයි හරි මේ ඡේදය දැක්ක ගාම අමාරුයි කියලා හිතෙනවා නම් පටස් ගාලා ප්‍රශ්න ටික බලන්න. ප්‍රශ්න ටික බලාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ කියන්නේ එතකොට සර් ප්‍රශ්න ටික කලින් කියවපුවාම අපිට අදහසක් එනවා පැසේජ් එක මේ වගේ කියලා. මේ ගැන තමා කියන අදහස එනවා. හැබැයි සර් පොඩි හොඳ දෙයකට තියෙන්නේ පහුගිය දැන් 2016 සිලබස් අලුත් වුණානේ දරුවනේ. ඊට කලින් තිබ්බේ ලොකු passages නේද සර් මතකද? Question number 7 reading එකට paper 1 you all had very lengthy passages but you all are lucky this is දැන් ඒකත් අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන දෙයක්. සමහරක් වෙලාවට දැන් එන්න ඇත්තටම මේ විභාග මේ යම් කිසි විදිහක විභාග වලට තියෙන බලාපොරොත්තු වෙන දේ ස්මාර්ට් දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරලා එහෙම නැත්තම් කලින් කරපු දෙයක් වෙනුවට පොඩ්ඩක් හිතලා දෙයක් කරන්න අවස්ථාව තමයි මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර හරහා ඔයගලන්ට අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඒකට මම කලින් වැඩසටහන කිව්වා වගේම හොඳම මඟ පෙන්වීමක් හම්බ වෙනවා වර්ක් බුක් එකත් එක්කම ටෙක්ස්ට් බුක් එකත්. දැන් ටෙක්ස්ට් බුක් එක ගත්තාම ඉන්දිරා මිස්ලු මේ කියවෙන්නේ තනුජ මිස් නින්නේ. දැන් කලින් ගායත්‍රි මිස් කිව්වා. එක එක නම් කියවෙනවා. අපේ ගුරු මඩුල්ලත් එක්කනේ වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 10 වසරේ පොතයි 9 වසරේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකයි මේ දෙකේම ඡේද ගොඩක් තියෙනවා නේද? මේ ඡේද වලින් හරියට ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා නම් මේවට උත්තර ලියන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ you need practice. ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕනේ දැන් සමහරක් වෙලාවට මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තවත් උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි 7 වසරේ නෑ අපි කියමුකෝ අපි 8 ඉඳලා ගමු 8යි 9යි මේ වගේ ඡේද ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඡේද ගොඩ සහ comprehension questions ගොඩාක් තියෙනවා. මේ comprehension questions නැවත ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පොත් හොයාගෙන සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ හිතයි දැන් මේ පොඩි දේවල් කරන එක ටිකක් ලැජ්ජාවට කරුණක් කියලා නෑ. එහෙම එකක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ඔක්කොම පදනම් කරගෙන තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර අධ්‍යයනය කරලා බැලුවොත් තේරෙයි මේ ඔක්කොම පදනම් කරගෙන තමයි මේ ටෙක්ස්ට් නැත්තම් questions හදලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේවා ආපහු කරාට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට 6 7 8 වසරවල් වල තියෙන work book එකේ තියෙන questions සමහරක් අය skip කරනවා. නමුත් ඕගලන්ට හොයලා මේවා තියෙන ඡේද කියවන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. මම දන්නේ නැහැ තනුජ මිස් මේ ක්‍රමවේදය කොච්චර දුරට දැන් අගය කරනවද කියලා translation method එක. ඒ කියන්නේ ඡේදයක් අරගෙන තමන්ගේ භාෂාවට සිංහල හෝ දමිළ භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා කරන එක. අර ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි හිතන්නේ අපි කියන්නේ මේ target language කියලානේ. ඒතර target language එක ඉගෙන ගනිද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට translations වලට යනවා අඩුයි. ඔව් එතනදී දැන් සමහරක් වෙලාවට මම දැකපු දෙයක් තමයි මේක සමහරක් වෙලාවට අපේ දූල පුතාලට මම සමහරක් අවස්ථාවේදී කරන්න කියලා කියනවා. ඕන වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. මදර් ටං කියන එක ඕන දැන් අපි මෙතන අපේ ටාගට් ගෲප් එක වෙලා තියෙන ගොඩක් අපි ලංකාවේ හැමෝටම යන්න ඕන නිසා නේද? එහෙම අපිට අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපි ටෙක්නික් එකක් හැටියට කරන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ සර්. දැන් අපි දැන් දරුවන්ට හිතෙනවා නම් මේක අමාරුයි කියලා එහෙම හිතන්න හොඳ නැහැ. නමුත් හිතෙනවා නම් මෙහෙමයි කියලා ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ලේසි කියලා හිතන ප්‍රශ්න වලට යන්. ඒ කියන්නේ දැන් part 1 හරියටම කරගත්තොත් අපිට S එක ෂුවර් නේ. S pass එක. එතකොට part 1 වැඩිපුර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න විශේෂයෙන් vocabulary items ඒ වගේ
පොඩි ප්‍රශ්න ටාගට් කරලා ලියන්න පුළුවන් නම් ඒක වැඩිපුර ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම S එක හම්බ වෙනවා නේද? ඒත් එක මේ රීඩින් පැසේජස් කියවද්දී WH questions ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්න වලට පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට වේවා නැත්නම් මොඩල් questions වලට වේවා මේ වලට answers කරනකොට ඕගොල්ලන්ගේ ගුරු මෑණිවරු පියවරු ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙයි පුතේ ඔයා මෙන්න මේ කොටස තේරුම් ගන්න විදිහ වැරදි. මෙන්න මේකට උත්තර ලියලා තියෙන විදිහ වැරදි. එතකොට මේ නිවැරදි කිරීම හරහා ඕගොල්ලෝ පුහුණු වීම කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දැන් සමහරක් අයගේ අපි දකිනවා ග්‍රැමර් මිස්ටේක් තියෙන්නේ, ස්පෙලිං මිස්ටේක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද තමන් කරන වැරද්ද මොකක්ද කියලා පැහැදිලිව තේරුම් අරගෙන ඒක සඳහා වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි. ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක් නම් ඔයා හිතලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න. ඔයාගේ තියෙන ග්‍රැමර් මිස්ටේක් එකක් නම් ග්‍රැමර් වල මොන පැත්තද තියෙන්නේ? අඩුපාඩු ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස්ද දන්නේ නැත්තේ පාස්ට් ටෙන්ස්ද නැත්නම් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්සස්ද ඒ පිළිබඳව වැඩිපුර අවධානයක් දීලා ඒ අඩුව හදාගන්න. මොකද සමහරක් වෙලාවට ඒ අඩුව හදාගන්නේ නැතුව තව දේවල් කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අලුත් දේවල් ඉගෙන ගත්තට සමහරක් වෙලාවට මූලික පදනම නැති හින්දා දරුවන්ට ලකුණු අහිමි කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අද අපි අපේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද අපි සාකච්ඡා කළේ question number 7. ඔගලන්ට තේරෙනවා ඇති question number 7 කතා කරද්දී තනුජ මිස් රීඩින්ග්ම තමයි තියෙන්නේ. ටිකක් කම්මැලි නමුත් කළ යුතු දෙයක්. ඉතින් අපේ දුවල පුතාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අනුගමනය කරන්න. මම ආපහු පොඩි සමරි එකක් ඉදිරිපත් කරන්නම් දුවේ පුතේ. work book හොයාගන්න 10 වසර 11 වසර work book හොයාගන්න comprehension passages තියෙනවා. 10 වසර විතරක් නෙමේ 9 8 comprehension passages තියෙනවා. මේවට උත්තර ලියන්න. ඊළඟට ඔයගලන්ට පුළුවන් model questions හොයාගෙන ඒවට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. past papers හොයාගෙන ඒවට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. සහ ඕගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩුව තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ language එකේ මොන පැත්තද? ඒ පැත්ත සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර වැඩ කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි මේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට වගේම අනිත් ප්‍රශ්න වලටත් හොඳින් උත්තර ලියන්න. ඉතින් තනුජ මිස් අද මේ වැඩසටහනට දායක වෙලා හොඳින් අපේ ප්‍රශ්න ටික සූදානම් කරගෙන ආවට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් දුවේ පුතේ ඉතින් අපි ලබන සතියේත් හම්බෙමු question number මං හිතන්නේ 8. ඉතින් අපි ලබන සතියේත් හම්බෙමු.